no government Kenya Airways babengato. Yes, but there is still things. Those cases are there. Nange kudira mu kino kakati a lot of property that gets lost in luggage. If you've had the courage to talk about Kenya Airways, ngato in a spirit of East African brother. No. Why shouldn't Timo? Wait a second. You're talking about a person who even why shouldn't in Uganda? My brother, you can make your expression without. So you see, that's what we are not in a brawl. So, but you're used to TikTok. You're used to this issue of always trying to win a conversation. No, but my brother, no interjecting. I think I am honorably going to say this to you. This conversation was between me and that boy and that man, who Barrister Timo, and it was about keeping the if you're going to blame the country, you can blame. We love our country. Let me tell you, the fact that people love their nation is that they put their blood on the line. Mwamisali, you love your nation. You're not the only Ugandan who loves your nation. Uganda Airlines. Yeah. Therefore, we are saying, we are saying, buli genuine contribution ye nagula tiketi kitegeza ayagala Uganda Airlines. Naji promoting ayagala Uganda Airlines. But we are saying Uganda Airlines does not hold the right to mistreat its customers. It doesn't. Who disagrees with you on that? Therefore, you don't tell me the formula of how I'll condemn Uganda Airlines. No. Hon Nsereko, let me say this to you. The same way I may disagree with you, or Mwami Jagulanyi, or President Museveni, don't tell me the how. Mwami Nsereko, too much of anything is bad. Maybe you have refused to understand the only gist that I'm putting forward here for a country that where we belong. I am tell you something very simple. When I addressed this young man, I addressed him on how best he can address a brand that belongs to Uganda. And that is why I interjected. Sorry, that is why I interjected and I said, because you honor your appointment. I know you very well, 100%. In such a situation, these are situations where, because a person like you, I can ask you, you've been a member of parliament in Kampala for how many years? Over 10 years. Now, 15. For 15 years. Yeah. Uganda has had potholes. Uganda has had everybody. True, because no one has ever questioned you about based on Nsereko. Sente zali zina okuziba ebinya baziba wabayimbi billion nkaaga. I agree. No, I'm here to answer it. Minor issues. I'm here to answer it. No zingira bakabawa abayimbi ne ba promoters billion 13 ziziba ebinya twakite wazigana. If I come back and ask you, how much money as a member of parliament have you been getting all this years? As a member of parliament, say no to that money. Bebe cool. Have you ever stood for? No, I don't need to, Bebe. You're trying to play a very critical card, and I can put you down on the line. No. Why? Kankubuze, Bebe cool. NRM giyimbira kubwerere. Do you sing for free? Lwaki osaba sente okuyimbira NRM? As simple as this. Lwaki togamba since you're patriotic olaba ebirungi byekoze abayimbi bayimbire bwerere? The gist of its base, where it came from. Don't come onto a conversation. Do not go into that line. You're trying to scratch where you cannot. I'm telling you, this is not about winning. You will sing for nothing. Likes. Even coming up to say that, yes, guys, let's protect the brand Uganda. There is nothing we are going to protect in Ekolabicham. Have you had anyone? You can blame airline, but protect it's not brand. Going to be a shouting match, but I'm going to tell you one thing, my brother, I want you to understand it.
Until you understand Nsereko, until when you understand the gist of the basis of this conversation. The how. The basis of this conversation was very simple. This is not about intellectual discussion. You're trying to run away from an intellectual discussion. You made it an intellectual discussion. How? Sali, togenda kubulira abantu bano on how they should ask for their money. Kungeri chije bazikozesa aba Uganda Airlines. Teri atambulira bwerere. Someone pays for a ticket, you owe him a duty of care. I am again going to tell you that those answers are yes and true, and they are meant for Uganda Airlines. But when you are addressing Uganda Airlines, why are you here? Why are you here? Are you a spokesperson of Uganda Airlines? Who called you? You who called you? Meant for me and him. Live, not the host of the live. You're asking me why I'm here. Bebe cool. You're asking me why I'm here. Tuvude kumulamwa. Kakati Nsereko ndoza kati ndoza tontegera bulungi. Mwami sali. Eno live sebo nagitegese na Timothy. Wagitegese kati kwe ndio badote esotya. Kati nze wendi. Nsereko kubeera kuno bamuwane nti nze seetaaga bampane Bebe cool. Is that the reason why you don't member of parliament? Kuda ku TikTok. Bebe, I don't belittle you. I don't think I want to. Listen, my brother. I think you're trying to go off the track. But if you forego, I decided to retire on my own. Bobo yagala nawe. No. Umanyi bulungi nnyo where we have come from, Bimusajja Mukaya. I know you very well. Naye bwono Kaya. But Kaya na essence, togenda Kaya na without sense. Ani kugamba Kaya na sense. Sense chigwe boy nanga you no longer a member of parliament. But I'm a member of parliament. Oloza lwaki bakujayo bannakampala. Linda kankubuuza. Senseless. Linda ko katono fine Bebe, who is the member? Bebe, let's go slow. Who is the member of parliament of Kampala? Oloza lwaki bakujayo. Kibuuza omwana waawo kuba manya asobola kiddamu. Why aren't you in any party? Ani MP wa Kampala. Why do you think you are even dropped from Jamu, no worries. I don't mind. This is where I want you. Conversation about the genuine. Ani MP wa Kampala. Come and win likes. Bebe, ani MP wa Kampala. You can shout. Responsibility onajija wa omuntu. Omuntu omukuru okubeera kawo no gamba. Bebe, let me tell you, if you want to go into intellectualism, you're losing this battle. And I think you as a person go by you've saying, lost the battle because this is factual. How long does a person don't tell me about any brand. Patriotism is the most important thing for any country. How do you end up twisting a conversation? Bebe, you're just ranting. You're just ranting. I think you're just ranting. You're not being logical. No, Nsereko, stop it. When you come on the internet, you have no right to tell anyone to stop anything. On your page, you can take that authority. But this is not your page. Question when it comes to you, we have a lot. This is not your page. Is it your page? Is it your page? Is it your page? You run into pregnant silence because you cannot out-reason someone based on facts and sense. Bebona kanga roza hizo kanga simanyo mpise wa chapati. Mwesobola. Bano boduka no kanga ampise wa chapati bana abasika chapati abechi komando. Nti ajja kanga abantu badduke. Bebe kuru. Lindako, Rasta nange chali wange na yakimanye nti nze ndiani kangebo. Yayimbira bwerere ku bivulu by'NRM. Tayimbira bwerere kituufu. Basooka kuwaayo budget. Kakati oyo yali patriotic. Ebirungi by'NRM. Uliriza, ebirungi bulira Barista Timo. Ebirungi by'NRM. Bebe Kulu agamba musooke munsasule mbiyimbe. Nenga point ye yabadde nti okunenya si kibi ne engege twanenye tamu. Taina formula. Bebe Kulu has no right to tell anyone formula kije banenyezaamu omuntu. Why? Ye okupraising NRM aina kusasulwa. Era ekyokubiri kyemugambye Bebe Kulu nga tannaba na confusing anyone. Ambuuzizza nti ebinnya mu Kampala ne muga Bebe Kulu. You have no right okubuuza ebinnya sente twaziba wanga abayimbi. Government ye yalaba nga priority ziwaamu bayimbi mu kifo ky'okukolamu ebinnya.
Chovola abantu atya intellectual discussion naga nti simanya mubeera mu TikTok wanji Honorable Mujebali. Omwogezi w'enaale mu Bebe Kulu ava wano. Bebe Kulu mulabye naye Mr. Mani yalina one problem. Bebe Kulu ekintu kyatamanyi nti bw'ojja mu bifo nga bino oba olina okusooka n'okkakkana oba ogudde akatale oba weesaze oba ovudde mu State House n'okka eri abantu. Kale ekyo ku ye kimuwaamu problem. Ekyokubiri Bebe Kulu in short Bebe Kulu adduse eno intellectual discussion tagisobola wanji okuadressinga oba okwogera naffe tukubeera kwekkakkanya ye alobalinga simugambyeko nti yekakkanyiza naye era nze ekyo nti mwebazizzaako naye adduse bwe bituuse wakajja ku TikTok nakugamba oli wanjawulo nnyo because bamemba ba parliament abala balowooza zino ground z'abajega bebagambye nti sinze mubaka wa parliament owa Kampala Central Seb n'omwana ng'atudde naye bali emmere ekibuuzo yakiyise obeera wano n'oyogera n'abantu bo in real time and hearing their views in real time. Osinga mbaka wa parliament ateeseza abantu baatalabanga nako so Bebe Kulu okujja wano tekubeera kwekkakkanya okwo kubeera kuteeka wansi buli kimu n'ogamba kangene Bebe Kulu adduse eno intellectual debate tayinza gisobola agenda mu maaso naye ekyokukkakkanya ebyokukkakkanya soko mpulirize barista kino ne Honorable Nsereko ajja kukikkiriza naawe njagala okikkirize bw'ova mu ofiisi yo n'ojja oyogera n'abantu omutwalo gumu nga bali wano. So I don't care. So when you say the how, I am going to go back and tell every Ugandan that no matter what we do, no matter what, Barista Timo, ngatona yongera komuntu yenna, I don't think I want to be on a platform with just anyone. Please. So Soka, when Avako, then you'll be able, because I don't want you to subject my brand to just anyone who can just come up. One only honorable, we both have a lot to lose. The issue is simple. At the end of the day, whether you want it or not, I am going to say this. People have protected their countries. Despite what has gone on. I'm giving you an open example. Jibawadenga America, Jibawadenga Manyinti, we are looking for development. I've also told you that I cannot guarantee, I cannot tell you that people are employed to do 100% perfection. But you know how effective social media can be to a brand that sells us out of the borders. Unlike a brand that we fight to sell within the country. Imagine a whole country bashing Uganda Airlines. Who makes that booking from the US? Who makes that booking the next day from the UK? I'm trying to tell you something that is so simple and obvious. Yes, we can blame. We can do it from the inside. This is not about winning on a live. No. This is about accepting that, you know what? Guys, tukalete waka, tukakubile munda. Chiringo mwana wo. Abana basinzo kuononeka mu masomero n'obutafayo okusoma baana abazadde najja namukubira mu class. So nga ate wali mulinze naddeeka n'omukuba kati golokuolo olaga nti oyagala omupanishinga omumala mu self esteem mu banne. Olumala anoonya ki nga anoonya ways on how to get confident back. Ate era negative all the time. So my issue is very simple. Barista Timo, I pose a question. Kati Uncle Bebe Gomani nga omani channels of power wezikola na administration. If these poor mismanagement ziba zigenda mu maaso nga mugamba mujja kudiringa nazo internally nga kiremeddwa oku executing banga still zisigala zigenda mu maaso, what are the best possible ways okuzimalawo going forward? Okay, before I answer that, I want to tell you, to give you the best example of what President Trump did recently. He recalled several ambassadors, but he didn't run, but he recalled them. Ekigambo recall ndozo manche kitegeeza. Okuddamu abayita abaddemu abagire buto abasengejje buto.
Sikubasengejja kubakyusa. Okitegeera. Kakati ekyo nkikuwanga example nti baba tebadelivarinze. Oba ontegeera okusinziira ku ye. Naye kyakola tajja kuvayo agambe nti mwanyononera market yange ya Uganda. Kwa Uganda yali efunye amafuta, efunye gold, mwali mukimanyi nti eyensi tulina okugikolako omukwano tubeere part of its new business. No. Kati ambassadors abaaliwo bo badda mu bino ebintu by'okusetting up America okulwana ne Uganda, while Russia ne China bo bajja beetoowaza ne babba business mafuta ne France ne babba business mafuta ne gold. Kakati President Trump asanga wasigaddewo kakeeke katono, ajja alaba nako kagenda oba kitegeera. So it is understandable in such a way that also kano protecting ensobi zo noziteekene ebbali. Abantu ensi zonna ziri mu nsobi. Waliwo ka video ke nakuweereza Barista Timo akamwami ani Mutamaguzi gye yatambudde. Okay, so oyinza okutazannyakaawo netambulako nengendako ne Tanzania gye bayite Dodoma nenkomawo nengendako ne Scotland. Naye waliwo ebintu bingi byenewuunyiza ensi eri bubi. Globally the world bingi badly economically. Era bw'obeera n'omuntu Obungereza n'akuwa pawundi emu, oyo manya nti mwoyo w'eggwanga akwagala nnyo. Abantu bali bubi. Nali Bungereza recent nga mbadde nengenda mu palamenti yaayo, nengenda ne mu lubiri ewa King Charles, nentambula kubanga nali n'abakungu abantuusa buli kifo kyonna. Naye nga ne Bungereza ekaaba egamba nti inflation egitwala, recession egitwala, amaduuka agaali nga amanene gonna gaggalawo agamanyitwa international gagenda gaggalawo limu. So njagala kubira omulanga ebo neyo yagala tugendeyo wagambye tuconcentratinge ku airline. Nsereko munnange Bebe Kulu gwe kennyini wayogedde wano n'ogaasa tugende byabufuzi ebintu ebimu. Nze nina bwe nziramu answers zange. Ye how ati Bebe waganye gwe kennyini Sheikh njaka nedda muganda wange gwe kennyini webadde njogera ebintu ebimu ogambye nti kakati ebyobufuzi abanuupu gwe kennyini oleese Lutamaguzi atali ku sweno. Lutamaguzi si Munnayuganda. He made a sense to something that I want to respond to based on the airline and how people are. Kirungi okkiriza tugende mu field eyo nange ngenda kuleetaako omulalo ow'ewuwo. Kakati Barista Timo mu statements omukulu oyo zaabadde ayogera mulimu statements bbiri ezisinga okumakinga sense nti ensi eri bubi, company ziggalawo. Naye owulidde statement gy'agambye nti company ennene ziggalawo ne Bungereza. Ekyo kiri world over ne KFC yagaddewo e Rwanda. Kakati mu struggle eyo eri best erina root cause yayo ey'okuba nti global inflation is the main reason, whereby bajja kugamba nti purpose ya Uganda Airlines okuteekebwa manya reason ey'okuba nti Uganda Airlines yagula a specific brand of aircrafts ezaali zigenda okufedingibwa out kubanga ze yali esobola okuaffording at that time. Boddayo emabega eyo byonna bibeera ne reason ng'eva ku kintu eki kimu. Ensi kuba nti globally ensi njavu. Nti nno okutumya spare okukola spare w'ennyonyi eyo yagwe e Nigeria nga 8 kyali badde kiggwanga 10 singa factory yali ekola spare oyo yali ekyamukolanga ne mu market twali badde tumuyina ne mu store. Kubanga omukyala wa Uganda Airlines yajja publicly ku online kuno nannyonnyola ekintu ekyo over and over. Barista Timo bwe tuva ku live eno uliriza sokoleke, let me build up to that. Bwe tuva ku live eno, I want you to check on that lady explaining that situation. Okay? Sama mwade mbuzo wa Bebe yabimanya atya. Of course I get to listen and I get to ask. Now Barista Timo bwembanga Bebe Kulu nyimiridde wano with I don't need technological science. Setaga Heavenly Father to know how important it is to protect my country.
Sichetan. And we applaud. And for that purpose, I try so much to say this, and I'm still going to insist on it. Ntino, let us try. Trend yen ebadde we myaka gino gyonna omunana ebadde yonga internet ya ku destroying image ya Uganda is the best when I immediately ku coin yange. Ningamba no timo tobera muyekera. Okay? While gwe ku side yo Bebe kuru. Nabye ekigambo kye nakozesezza anti waŋŋambye ekigambo bukyangejja kusiga kifaananyi kibi kya Uganda kyokka ate ebirungi ebiragirwa bya Uganda. Mr. Timo kimanyi tumaze emyaka egyo gyonna nga tubagamba bannaye twogere Uganda tugyogereko ebirungi. Okimanyi bulungi kubanga opposition ekyafuwaza Uganda for a very long time. It is painful to see such a beautiful country. Nga olwokuba omuntu tawagira Museveni, all he has to do is to talk trash about the country. Yet Uganda is going to stay there even after Museveni. So for me as an individual nkugamba, ntino, yes we can do that. But let's do it protecting the brand Uganda. So Uganda Airlines is Uganda. So gochita patriotism muluzungu, but the wider face of it is very simple. Era mmanyi mukimanyi mumitima jamu. You know Timo, otherwise we wouldn't be on this live. Of course we are here discussing. Timo, let us call for accountability. Naye banange ensi yaffe tusooke tugitule. Nze nkuwadde examples izo nazo yagala nkuweredde mu ba Nigeria, nkuwadde mu bazungu. Okay, bwera bosa omanyi lwaki kati ogenda ku American Embassy bakusaba pages zo buli yali ayogedde ekibi ku America tasobola kufuna visa buli bali Timo ndi mutuufu oba mukyanga oli mutuufu nange fena tulisubmitting, but I have two questions. Oja kunyamba before Honorable Nsereko come in. Ekisooka lwaki yala Honorable akulira Uganda Airlines owayo lwaki always yagala okwetwala nti ye face erina okwogera Uganda Airlines erina abantu ayidukanizwa kola PR na kwogera mu mawulire ekyo kimu double school da bamutulachi ya bamutulachi omukyalo oyo eva yavayo okuwa kye kiba kigenda maaso. I don't think that's right. Another thing, wetubanga ennyonyi tuyina ennyonyi mukaaga ng'ennyonyi ze tuyina ntono, why do we go for big expensive routes ekifo ky'oconcentratinga ku routes ennyangu ze tusobola okukola aneeza routes ennyangu? Kankuddemu mangu ebyo ebibiri kambikuddemu mangu. First and foremost sijja kumuddiramu lwaki because fete tumanyi obligations is the contractual so tutwamulinge tuleme kwefula bagezi nnyo ekyo tetuli mu ndagaano someone would opt for certain flights ekyo nakyo kiri technical business by those who understand about creating abagama tuokole ennyonyi eno tugikole mu business ejja kukola ssente bweti ne bweti era ekyo nja kikudamu kugamba nti between me and you tubeera oblivion ekyo abaweebwa omukisa okukola omulimu ogwo n'aba approvinga flights ezo routes ezo be bamanyi. So that I cannot answer. Njagala kubeera hoko for only another maybe 15 minutes so we'll get okufuna lunch but nja tufune mwami Nsereko then to conclude ngeka start twakiriziganyiza ku bintu ebisinga okubeera basic. One, njagala tukiriziganye nti Uganda tugikulembeza because yo egenda kusigalawo before after us nga tuvuddewo kyovola banti nkirekedeko ekyo. Then don't think that I'm saying don't blame institutions. No, institutions nze Museveni kutusene Museveni lage je lw'abantu abali mu institutions ezimu naye ekyo tekijja kunzijjako point ya kugamba nti no okay still Uganda erina okusigalayo kati gwali mu institution answer your case. So it's okay
call for accountability. Fine. So let them in their offices wisely. Kakati mwami Sali Uganda Airlines twagigulire ennyonyi musanvu nga bw'oyogedde nga kujja kuliko ziri bombadi ya CRJ7 long range 900 ezigenda wane Nairobi, Dar es Salaam, ezigenda Johannesburg. The instant eyavuddeko kino kyonna ng'oggyeko ebirala ye instance ya Airbus ezibadde zigenda okugenda ku long overhaul routes ezo. Okitegedde? One, whereas wabaddewo routine maintenance eya software ebaddewo ku buli nnyonyi zonna eza Airbus, it takes 1 to 3 days. Okulaga nti we are patriotic. Parliament ya Uganda on the 9th of December twayongedde Uganda Airlines 422 billion shillings ogenda okugulayo ennyonyi endala musanvu. Yes, I'm telling you. In the supplementary budget that was passed on the 9th of December, this very year, etanagwako. So I wanted 422 billion. That will be a total of 14 aircraft. We presume. Our argument yabadde without going into management issues, and let them go for wet leases. Wet leases of these aircrafts. Mukifo kyogenda okugula kubanga bw'oba oliizinze kiba very clear nti oli bw'aba talina spare amumaintaininga omuggyako bujja leasing contract n'ogiwa omulala. And this was the argument ab initio. Starting airlines eziri budget airlines nga Uganda Airlines, you start by leasing, and this we can talk about. The issue mwami Moses yalemedde okuddamu is the question of the how. Kyova olaba ekifaananyi kisigadde kiringalinga. Don't worry. Ya agamba nti the how nti tutuule wano bwe tuba tutudde twogere ku bulungi bwa Uganda. We've been here talking about mwami Bebe Kulu. I don't know whether you've been following my programs. Nekungu nagambye for the first time in history ya Uganda since the year 2000 bakagulawo 4,950 factories. Sigwa tutumye okwogera ekyo. We are putting Uganda on top because ebiri manifested mu bikolebwa. Era teri kwogenda kutuma wano kuwana Hoima Stadium kubanga yakolebwa mbutuufu. Ne teri agenda kusasula tiketi ye. Mwami Sali mpola tofaayo. Tofaayo, you'll come back. You don't have to worry about it. Don't get agitated because this is my opinion. Tugezene mu music oyinza okuyimba owuwo omulala n'ayimba omulala. Ekirungi oli mu mute. So muleke ayombereyo. Mwami Sali twagala okugumya nga teweani muting ojja kwonoona show. Saakuyingiridde wagambye nti toyagala programu efuuke nga yakatale. Anayate mu misleadinga. No. Kakati bw'oba oyagala ekyo nange nsobola okikola kubanga you have no singular right okuimposinga your view ku zange. Kubanga wangambye ensirike. Wanga ensirike n'ensirika. Nenkusaamu ekitiibwa. Anti kakati kweni opinion olowooza nze nkumisiriidinga kakati kankweyo ekyokulabirako kino. Omwami omu yali talaba nga waliwo amukulembera abeeko gy'alaga. Otiddeyo bw'amanyira okubuzaabuza bano balowooze nti Nsereko. Kale kankuyambe na kano. Osanga kanaakugiramu ekyokumanya. Okimanyi nti you're being unfair to me. Twayimbanga ffenna nti mu bantu abasinga okumanya Nsereko Bebe Kulu comes number 1. Anti kakati Bebe Kulu mbadde nsaba onzikirize entambuze ensonga yanga bwe nakukkiriza. Ate kankusuubirire ku kino. Lwali lumu wulira Bebe Kulu waliwo looya n'omusawo. Kakati looya yajja ng'agamba omusawo nti omusawo yateekayo akapande akagamba nti nze mponya buli bulwadde. Bwe naaba sikuwonyeza bulwadde obwo nkusasula $1,000. Tebwali butyo nga looya ajjanga agakaŋŋende endi ezoono. Looya bwe yajjanga amugamba nti sebo musawo nti ye nduuzinze sensi yange ey'okutesitinga. Omusawo ng'amugamba okakasa nti ye n'amugamba obwo obulwadde mbujjanjaba.
omusawo kyava atabula Kamulali mu kikopo n'amumuteera mu kyayi n'amumuwa looya n'akuba endulu n'aga waawe Kamulali nga mungi omusawo n'amugaa kitegeeza obwo obulwadde mbuwonyezza otesitinze Kamulali n'amugaa nsasula ssente zange n'amusasula n'akomawo ogwokubiri looya n'agamba ziriya ziridde naye zino tajja ziri akomawo n'amugaa nti sebo omusawo nti kakati ate mpulira nti ndabika nti sikyasobolera ddala kujjukira sensi yange of memory envuddeko bwali bwe butyo ng'omusawo aleeta ekikopo kye yatabuliddemu Kamulali oli nga looya yakubirawo endulu tompa oyo nga gwe wampa luli n'amugamba obwo obulwadde mbuvuunudde kubanga kitegeeza osobola okujjukira n'amugamba ssente zange kakati looya kye yakola n'agenda n'apangisaayo ejje n'agenda n'agamba omusajja tie tugende babiri tie naye njagala mufera mugambe nti kakati sisobola sensi yange ng'oggyeko eya memory kakati amaaso gange gazibye omusawo teyali mubi n'amugamba nti kituufu guno olabika ompangudde kakati omusawo yali amusuubizanga $100 n'amuwaako 2 looya n'atenduka n'amugamba nedda ssebo kano mpaddeko 2 n'aga n'okulaba olaba kitegeeza mpa ssente zange kakati Bebe Kulu buli gyendaga ndaba obumbujja obuukabuuka kiki kakati Nsereko kitegeeza okkiriza nti sinza misleadinga okkiriza nti gwe kennyini gwabadde tannamatiza Uganda Airlines wayingidde conversation eno Uganda Airlines without you knowing exactly what brought us here ekyatulese wano kwanjulire briefly amaliriza eddakiika zange 5 nga tonyiigirira nkuleke onyonyola abantu kyekyakuleese teriiyo alina monopoli wuliriza anti kozi bwe yatwogere nga byewadde toyagala nemuddamu sebo nemugamba nti Barrister Timo you can do this but in a better way. Barrister Timo osobola okusalamu ka clip ako nga tumaze aka live ya sigo ina formula to the better way bukawereza mwami Nsereko probably he would have been a bit more prepared about exactly tukiriziganyiza nti nno it is okay to blame Uganda Airlines. So I don't want to go into the nitty-gritties of asking me how we should blame it. I have told you it is okay to blame, but please blame when you're protecting the brand. Now, you who wants me to do the how, to say the how, technically, please go to that office. By the fact that omuntu agula ticket kitegeza protecting a brand. Nsereko chongenda chikudamu nkugambe ntino. It is as clear and as simple as I'm not looking for likes, but I'm saying something very simple. Mwami Sali, chokola nkuyise Mwami Sali. Sorry. Family n'ekitiibwa ky'abatuddeawo Mwami Sali. Mwami Nsereko bansonyiwe. Olwa family n'ekitiibwa w'otudde we tutalabaawo ssebo. Oyinza n'okubanga mu massage. Mwami Nsereko. Anyway, the most important thing that I want to this message, actually the most important message that I wanted to give to you was very simple. Mwami Sali eva njogera ndi mu study room. Odusewo buddusawo. Mba mu office yange. Ate lwaki nzirusewo. Kati anyway, let me summarize kubanja akudduka agenda kufuna ku kyakulya. Nabadde wakubeerako for about 1 hour. But the most important thing, Nsereko, and I want you to be genuine to reality here. Mwami Sali. Let us blame. But don't spoil. Uganda has so many things that have gone wrong, but we have so much that has gone right. But we can handle our things without destroying the brand of Uganda because we invest a lot in promoting the country beyond the borders. That was my gist of this conversation. And the gist is that you failed to give the how. About how that is technically, it would belong to those who are in charge.
Okay? But for me as a Ugandan, I will tell you, I am not interested in seeing any other country ahead of mine. And those are the mistakes that we've done. I've given you an example why Paul Kagame, the president of Rwanda, went ahead and paid Arsenal for visit Rwanda. Okay? So whether there are mistakes in Rwanda, they should not be put there to alarm people who he is calling to come to visit Rwanda. Okay? So that they don't come. No. Being genuine on that. But the way with that, Mwami Bebe Kulu, the way Mwami Kagame has maintained that is making sure that Gwatumio Kolo Luguda Lukola Luli perfect. Gwatumio Okudukanye Nyonyashi I will not make challenges. Because you're referring to him in a half-baked way. What are you referring to? Even as a Ugandan, I have learned that Rwanda is not a country that you will just talk negative about. So even if you try to challenge me about roads in Rwanda, about issues, they have their issues. They have them. But I have been taught by the country of Rwanda and the president that, hey, don't talk about my country. But no, but we are Uganda. So please don't proliferate Rwanda here. We are Uganda and we are Ugandans. We are from a different fabric. So we will destroy our country because we will not destroy our country, but we are Ugandans, they are Rwandans. Listen, we respect them. Mwami Sali, we respect the Republic of Rwanda. How they want to manage their society is up to them. How we want to manage Uganda is the way we shall decide. Not anyone to tell us to compare how Rwanda is being run. No. But why do you keep on bringing it as an example of you brought Rwanda Air? You brought Rwanda Air. When they said they are making the roads, they are making you brought Rwanda Air as an example. Wagambi 80% Migugu Jibula, and I told you that was Jibula. I said Migugu Jidilayinga. This video is there. Okay. Rasta, Barista Timo. There are several people who complained about this. Njogera ku mukyale yafiirwa ekikye, njogera ku yafiirwa ovakedo, goli muganti buli omu anoonye ennamba ya Bebe Kulu bajje bakole live complaining. But also I want to exactly understand nti olw'okuba tulina collegiality omukwano n'Oluganda, there is what we call special access. Nti Barista Tima alina access ya Bebe, ne Bebe nga bwe nagambye alina access y'abantu abali within these parastatals ne government. Today weri enje eyinza okuba nga teriiwo oba tejja kubaawo, kakati tukikaanyeeko. Naye olw'okuba weri kyenjagala okumwebazaako kwe kwetoowaza n'ajja wano. It makes him different and special, and I want to give him credit for that. Nti waliwo abeerabira mu kiti kiri nti ye tayinza nagenda kubeerako mu bantu. Oh, bye. Good. Amazing. Thanks for being there. Tukulamusiza mami agwa ku ludda lwange si lwa Bebe Kulu. So musajja wange nnyo. By the way, kimanyi nti mwagala nnyo. Alpha is a good player. But going back to the point, Bebe, without being cynical, not everyone is going to have access. Waliwo, let's say service provider go batasasula nga ya supplying endo okuwa mu Ministry of Agriculture. In short, you're saying nti government abagikolamu abasinga bali inaccessible. Abamu bali accessible, others are inaccessible. In short, you're also saying nti this is a vote of no confidence in the government. Nti by the fact nti Mwami Sali, Moses, yaina one okwetoowaza, two, yaina all those facts okuzoogerako, but abantu bonna be bayina nga ba PR o tebakola mulimu gwabwe. Kakati oli bwe banajjako akaveera ne bakasika bannanga nko Bebe Kulu wano bansikiddeko akaveera kange, poliisi nga tekola. No, the police spokesperson should always be there and present. Or airlines, this is actually business. Atenze, Mwami Sali, singa aba airlines babadde poorly paid. These are one of the best paid persons.
mu parastatals as our government being run as a business. Did you know one thing? By the way, sente zaabwe twabakiriza okuzikozesa nga tebazena mu parliament. Because batugamba nti ffe tuyina ebigwa bitalaze. Omanyi kye baayogerako Bebe? Bagamba nti waliwo okukyatalinga ennyonyi. Nga tugeze twagala ennyonyi ne tugamba mukozese. Of course. Kakati ekyewuunyisa nti mu kive kyekyo tebakoze nga ate balala. Golowooza lwaki kankweyo mwami Sali? Olowooza lwaki teri akaayana n'ayazimbye ekisaawe ky'ehoyima? Kubanga omusajja yakoledde mu record time buli omu alimye. Era nange ndi wano okwaplaudinga ne ngaawo, wow, omusajja yakoze project y'ehoyima bwe mumwongera ali to the dot. Omanyi nti abasajja abo ba updatinga nga website yaabwe buli kaseera ng'ate is a contractor. Omutaki oyo namugoberedde yagamba nga nti ku luno ekisaawe ngenda kihanding over ntuuse wano we yatuuse kihanding over nga naawe ogamba yes. Abasajja beteese okutuwa ekintu. That is why tewali wali awo ng'agamba kale yakola ekisaawe kya Hoima yakoze bwati. No, because yakoze omulimu mulungi. Bannayuganda kyova olaba buli yayise yagamba bannange mwazimbye ekisaawe. Teri gw'ogenda kutuuza wano omubuulire the how. The how depends on accessibility lines. Mpuliriza mwami Sali. Esimu yaabwe toll free line kweri? 2, did they communicate to every customer? Kakati ono gw'ogamba nti gwe baasuziza ku kisaawe nga bizinesi yeefudde, ennyonyi tegenze, tebamuwadde mmere, tebamuwadde communication, ono gw'agamba nti nedda tojja ku TikTok kuba osuula burandi yaffe gye tuteekamu sente nnyingi. Gwe lindako katono mwami Sali. Omuntu agitaddemu sente nnyingi yono eyaguze tiketi. Mwami Nsereko. Because singono tagula tiketi ya nnyonyi eno ne bw'onoogiteekamu billions ejja tambula nga nkalu ekomewo nga terina gwekutte. Awo nakusabye dda obutagenda eyo gye wavudde era wabyogedde ddeebi. Gamba nti nno sinnaba kugaanako kublaminga Uganda Airlines. Kati posing the question. Nemugamba clearly that let us call for accountability but protect the brand. How? Chiddamu Nsereko. At the end of the day, you know how important it is. Because the question, country, Bebe, no one is disputing what you're saying. We are asking you to suggest 3 ways on the how. Nkubuziza ulinda kokatono. So kompulirize mwami Sali. You're relaying information. Linda kokatono mwami Sali mpuliriza. Mwami Sali mukwano gwange munoonya esimu teriiko ewaka nkonkonye baŋŋamba taliiyo ngenze waakolera taliiwo ntuuse buli wamu taliiwo akutte sente zange eziri mu banka sisobola kuzifuna. Kakati abantu abali kuno baagala okuwulira nti gwagamba nti babalista Timo n'abalala they relayed information ng'eyinza okuba detrimental to the brand. Gwe bakubuuza how, kubanga abakola video zino basukka abaana 40. Ono gw'ogamba mpuliriza mwami Sali alina budget ya branding. Kati okibuuzizza ekibuuzo. You want kati tunnyonyo tuwe 3 ways how the ordinary person would have reached out without spoiling the brand. Name mutins. This is as simple as this. I am still going to come back and tell you there are better ways of how to do it. The ways, any way but not one that destroys the brand. Now, anyway depends on where you're standing. Woyimiridde gwe ng'omuna Uganda. Nga to destroy nze nkuwadde example ya Kenya Airways, KQ. Our neighbor Kenya is here. Our neighbor Kenya is here. Mwami Sali, you're giving examples, you're not giving the how. The how. Because the how depends on where you're standing. Now, Bebe Kulu, an artist, uliriza. Bebe Kulu, mpaka omukazi eyafiiriddwa sente ze mu banka nga bagitutte yayogera atya the how. Nsereka nti olwogenze mu bino ebya bulijjo. You asked a question, allow me to answer. Ogenze mu modi ya mwe ya nupu sibyagala ebyo. You give me the time, you asked a question, let me answer. Kale abantu bonna abali wansi bakubuuza ekibuuzo nga tetwogera how. Nsereko,
Katutayipinge how. Saze wano ku live kwegula. Ekyo ngenda kikugamba. Bebe Kula, I stand by what I say. Because I know what it is. Bebe teri ali wano kwegula. Teri yegula ku bantu. Bebe Kulu, you must respect every panelist here. It is very simple. Everyone reacts based on where they are standing. How? How did Barrister Timo react? That government reacted cynical. So what? Auntie, you reacted cynically. Gwengo muntu. Songa te wali osobola okujja n'okola the same reaction on a different in a different mode. So kati gobo wafunayo omuntu onakugamba nakugira kubanga you knew before gwe kenyine gokyogedde. Naye wafuna omuntu oyo yennyini eyali kusonga no pasuka. The same thing I'm trying to tell you here. When you're communicating, even this conversation can sound better and constructive without okugenda mu ebyo nga abakayana. The reason is very simple. Nganye Nsereko okumisleading abantu nti Bebe is arguing that protecting nti tetwali Barrister Timo and the 20 others should not have blamed Uganda Airlines. No, you should. So for you to pin me, don't say I'm misleading people. Be respectful. No opinion you go over leading to the right thing. Don't say I'm misleading. Now this is how I'm going to lead you to the right thing. The right thing is always when it because comes to matters of if we pose the question, who is misleading people? Ojakulaba answer one. Nsereko, siwangako mulalu. Manyi nti no answer zonoonya oyagala nnyo n'abanuupu bakuwe wano credit. Nze me, I'm not that. I am still going to tell you that despite what Uganda has gone wrong into, I will first protect it, then come back from the inside and clean it from the inside.